the source, second point, there are different types of sources contributing to leachate formation. Number one source is the process itself, the decomposition process itself produces some water. So that is one important source, that the biodegradation or decomposition that is happening, that is also producing water. So that is one source. Then original moisture content in the municipal solid waste. We have seen that there are different components in municipal solid waste which contain moisture, and even in some cases it could be as high as 70-80%. For example, there are many fruits where there is a significant percentage of moisture. For example, watermelon, এই সমস্ত ফ্রুটসে প্রচুর ময়েশ্চার থাকে. So original moisture content is another source that can contribute to leachate formation. And of course then external sources like rainfall, surface drainage, and groundwater. So basically we have three different types of sources, right, that can contribute in leachate formation. Okay. The most important reason or problem why we are so much bothered about leachate is it can migrate to underlying groundwater. It can contaminate underground water. It also can contaminate soil by lateral movement. Okay, so that's why leachate is so much important to us. It contains different types of chemicals, contaminants, which depends on the composition of the municipal solid waste. Okay. Then there is a point, third last point, young site leachates contain more contaminant than matured landfills. Okay, so based on the age, landfill sites and leachates can be classified in three groups. Young site leachates, if the age of the landfill site is within 10 years, then we call it young sites. Then if it is from 10 to 20 years, it is called middle age or general sites. And if it is more than 20 years, then it is called old sites, old landfill sites. Okay. So young site leachates, বুঝতে পারছো যে leachates collected from young landfill site, that is those sites whose age is between 10 years. Okay. Sites and leachate collected from them is called young site leachates. All right. So with the age, contaminant concentration goes down. Okay. Simple. Because many chemical reactions happen. Okay. Chemicals that are responsible for contamination, or the contaminants that are present in leachate, they will undergo different types of changes, different kind of reactions, and in most of the cases they are converted into gaseous substances. So basically they are coming out of the leachate. That's why with time, if we keep a leachate which is collected from young site, then over time, okay, the amount of contaminants will go down because they will be converted into some gaseous form. Okay, so that is the reason why young site leachates contain more contaminant than mature landfills or old landfill sites. All right. And for the same reason, BOD, COD will decrease, because BOD, COD basically came from chemicals or contaminants. So if amount of chemicals decrease over time, so BOD and COD value will decrease. Okay. There is one particular example here, two particular examples. Sulfate and chloride decrease. Sulfate is converted. Sulfate of SO4 2 minus. Sulfate is converted into hydrogen sulfide. Okay, meaning that gas. So that's why their values are going down. Chloride is converted into chlorine gas. So that's why sulfate chloride value decreases. Just like other chemicals, they are converted into gaseous form. So that's why BOD value, COD value decreases. Sulfate, chloride, they are converted into their gaseous form. That's why their values are decreased. And of course, other contaminants also, which are degraded, they're decreasing in the leachate. Anybody has any question on this slide? Any point which is not clear? You can raise. Sir, leachate আসলে কি? Leachate আসলে কি? এই যে প্রথম পয়েন্টটা দেখো। লিচেটটা হচ্ছে a water type liquid that is generated from garbage. আমরা যদি garbage ফেলে রাখি, okay,
তাহলে ওখান থেকে ওয়াটার তৈরি হবে, লিকুইড একটা সাবস্টেন্স তৈরি হবে, ওটাকেই আমরা বলি লিচেট। ইটস নট পিওর ওয়াটার, ওকে, ইট কন্টেন্স ডিফারেন্ট টাইপস অফ টক্সিক সাবস্টেন্সেস, এটাকেই আমরা বলি লিচেট। আমরা 10টা গার্বেজ যদি একসাথে জড়ো করে রেখে দেই, কিছুদিন পরে দেখবো যে ওখান থেকে এক ধরনের লিকুইড বের হয়ে যাচ্ছে, ওটাই হচ্ছে লিচেট। স্যার সালফার আর ক্লোরাইড যদি ডিক্রিজ হয় তাহলে কি লিচেট ফর্ম হওয়ার পসিবিলিটি বেশি, এটাই? না 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 না, এখানে যেটা বলছি, আমরা যদি লিচেটের কম্পোজিশন দেখি যে ওর ভিতরে কি থাকে, ঠিক আছে, তাহলে দেখবো যে ওখানে সালফেট, ক্লোরাইড, অন্যান্য কেমিক্যালস পাওয়া যায়। কেমন? এখন এই লিচেটটাকেই আমরা যদি রেখে দেই 5 বছর 10 বছর, তাহলে দেখবো যে ওখানে সালফেট, ক্লোরাইডের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। এইটা বলছি। আচ্ছা আচ্ছা। কেন কমে যাবে? কারণ ওই যে রিয়াকশন হবে, সালফেট উইল বি কনভার্টেড ইনটু হাইড্রোজেন সালফাইড, ইনটু ক্লোরিন গ্যাস, এই জন্য সালফেট এবং ক্লোরাইড কমে যাবে। ঠিক আছে? ওকে স্যার। স্যার ইউ আর সেইং স্যার এখানে একটা ল্যাটারাল মুভমেন্ট আছে স্যার, ল্যাটারাল মুভমেন্টটা কিছু? ল্যাটারাল মুভমেন্ট হলো সাইড ওয়াইজ, যদি নিচের দিকে যায় ভার্টিক্যাল, হ্যাঁ, তাহলে চলে যাবে আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটারে, তাই না? আর যদি ল্যাটারাল সাইড ওয়াইজ মুভ করে তাহলে যাবে সয়েলে। তুমি চিন্তা করো যে উই নো ল্যান্ডফিল সাইট, তাই না? ল্যান্ডফিল সাইট আমরা গত ক্লাসে দেখেছি, সে যদি নিচের দিকে চায় তাহলে ইট উইল পেনেট্রেট টু দ্য গ্রাউন্ড ওয়াটার, মুভ করে সাইডে চলে যায়, তাহলে ওইটাকে ল্যাটারাল মুভমেন্ট বলছি। হরাইজন্টাল মুভমেন্ট হলে ইট উইল কন্টামিনেট সয়েল। ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। Other questions, comments, confusion? Now it's time. এই যে পড়াই যখন, তখন প্লিজ কোন রকম কনফিউশন থাকলে রেইজ, আদারওয়াইজ পরীক্ষা তো লেখা যাবে না, পরীক্ষা লিখতে না পারলে মার্কস পাওয়া যাবে না, তাই না? সো প্লিজ কোন লাইন, কোন সেন্টেন্স, কোন পয়েন্ট বুঝতে না পারলে স্টপ মি, কোনো অসুবিধার কিছু নাই, কিন্তু বুঝে বুঝে যেতে হবে, না বুঝে যাওয়ার কোনো ওয়ে নাই। ঠিক আছে? ওকে, ব্রেক নিয়ে নিব, প্রেয়ার ব্রেক। হ্যাঁ, I think today we can come back after 10 minutes. So now it's 5:20. I'll be back at 5:30.
Okay, I got out of this club now. Okay, so okay, so can you see my slides? Yes, sir. Wait. Yes, So sir. is anybody having any question? Yes, sir. Please. Young sites leachates contain more containment than mature landfills. More contaminant than matured land. Contaminants, correct. Contaminants, yes. So leachate collected from young sites. Young sites are those which has age of 10 years. If it is between 10 to 20 years, we call them general sites. And if it is more than 20 years, then we call them old sites. Okay, so young site, general sites, and old site based on their the age is between 10 years, then they are called young sites. If it is in between 10 to 20 years, they are called general sites. And if they're older than 20 years, then it is called old sites. Okay. So now we are talking about leachates. Okay. In young site leachate, that is leachate collected from young sites, they have different types of contaminants. Okay. Different types of chemicals. Now, when they are allowed to keep for longer time, okay, then those contaminants are converted into gaseous form. Exactly what we have seen in the graphs we discussed previously, and it was also in the exam. So with time, okay, chemical reaction happens, right? So contaminants are converted into gaseous form, so they came out of the leachate. That's why, it is happening. With time, old side leachates, they are getting gradually they are getting free of contaminants. Okay. Thank you. Other confusion, other points? Okay. So this is the table showing us the leachate composition over time. Okay. So you see there are three types of leachates. Leachates from old, young sites, general sites, and then old sites, as I explained in a couple of minutes back. Okay, so if we see different parameters, don't be afraid of this table. These are different parameters. So the point that is important for us, if we move from young sites to old sites, okay, meaning that their age is increasing. So with time, all the parameters, okay, their values are decreasing. TSS is decreasing. Every parameter, okay, they're decreasing. And for the same reason, as I just explained. So over time, chemicals, they undergo changes, they undergo chemical reactions. As a result, usually they're converted into gaseous substances. That's why these values are gradually decreasing. Okay. In case of inert substances, nothing will happen. So in that case, those values, okay, will be remain unchanged. Okay. So the lesson from this slide is, if we allow time, if the age is increased, then different parameters related with contaminants, they will be decreasing because of that chemical conversion. Chemicals will be converted into gaseous form. As a result, their values will decrease. Okay. Anybody has any concern, questions, comments? Okay. Leachate collection is very important. We are talking so much about leachate collection and leachate because it is important. It is related with environmental pollution or contamination. Okay. We have to collect leachate to stop that environmental pollution. And how we can do that? The drainage system. Okay. We have seen in the previous class that for leachate collection, a drainage system must be installed, right? So leachate will be collected, and with the help of a well and pump, we can take them out of the landfill site for treatment. All right. But second point is very important. You see, the installation is dangerous
if the landfill site is in operation. So if we want to collect leachate, the leachate collection unit, the drainage system should be installed before starting the operation. Otherwise, it can cause an explosion. When biodegradation happens, it results in the formation of different types of chemicals. Some of them will be toxic, some of them will be gaseous substances. So it is risky to install the leachate collection unit or even gas collection unit once the operation starts. So whatever we want to do, we have to do before starting the operation. Okay. And the third point, if the leachate cannot be pumped, then pump to directly to street. Okay, there are many landfill sites where the leachate treatment facilities are made available on the sites. In that case, we don't need any storage tank. But if we do not do that, if it is not treated on site, then we have to take it to somewhere else in the treatment plant. In that case, we can store it for a while, right? And then it can be transported to the treatment plant. That is what we are trying to say here. Any question, any comments? No? Okay. Yes, leachate movement, I think we have discussed this in many ways. So leachate movement can be can result in groundwater contamination and of course soil pollution by lateral movement. একটু আগে একজন প্রশ্ন করেছিল যে lateral movement কি, sideways movement, horizontal movement can result in soil pollution, and vertical movement, that is percolation to groundwater, can result in groundwater contamination. That's why we have to control leachate movement. It is must, otherwise we cannot, particularly in city like Dhaka, where the groundwater is taken from, where the the water that we are using taken from groundwater sources, it's very important. If groundwater is contaminated, then ultimately that contaminated water will come back to us and will be affected. That's why it is very important. We have to stop groundwater contamination by leachate. Okay. Anybody has any question, comments? Sir, question, sir. Bole. Sir, we know that from organic waste we can produce the compost, right? Yes. So some of the leachates are produced by the organic components as well. So isn't those nutrients available in the leachate good for the soils? Yes, it is available. It has the nutrient values, nitrogen and phosphorus. We have to actually test the quality. Okay, we have to check it. Okay, but the possibility is very high because leachate, you rightly pointed out, leachate contain some degraded organic substances which contain nitrogen and phosphorus. So the possibility is very high, okay, that it will contain nitrogen and phosphorus. And of course, after, not only the leachate, after rest of the materials that is left over can also be, particularly the solid substances, is just like compost fertilizer. So leachate, of course, it can contain nitrogen and phosphorus, so can be explored to be used as a fertilizer. At the same time, the solid substances, degraded solid substances, is pretty much like compost fertilizer. So that also can be explored. Okay, the leachate treatment. Okay, in most of the cases, leachate is treated with municipal wastewater that we are discharging every day from our own house or from other sources of municipal area. So leachate can be mixed with them and can be treated. Okay, and as I said before, in many cases, even leachate treatment facilities can be made available on the site. Okay. Particularly for a country like Bangladesh, poor country, it may not be possible to make the, okay, but of course in the developed countries, possible, they have a lot of money, so they can develop whatever infrastructure is needed for protecting the environment. But for country like Bangladesh, in many cases we have to compromise with the environmental issues, right? So, and it is not a harm. If we treat with municipal wastewater, it's fine. There is nothing wrong. Treatment ওখানে on-site আছে ওদের,
এই যে আমাদের যে মাতোয়াইল ল্যান্ডফিল সাইট আছে, ওখানে they have a pond, okay, they have a pond where leachate is collected, okay, ওখানে ওরা অনেকদিন রেখে দিলে অটোমেটিক্যালি ওই যে রিঅ্যাকশন গুলো হবার ওখানে হয়ে যায়। Then they also have, activated carbon system for treating, but ওটা ওরা রান করে না, ভিজিট করতে যায় তখন ওইটা তাদেরকে জাস্ট দেখায়। হ্যাঁ, সো ইটস এ কাইন্ড অফ শোপিং। হ্যাঁ, শো অফ স্যার। হ্যাঁ, বাট ইট প্রডিউসেস ভেরি গুড কোয়ালিটি ওয়াটার। আমরা একবার গিয়েছিলাম ওখানে, হ্যাঁ, স্টুডেন্টদের, এই কোর্সের স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে ওখানে একটা ফিল্ড ট্রিপ করেছিলাম আমরা। কোথায় ছিল এটা স্যার? হ্যাঁ, এটা কোথায় ছিল স্যার? এই যে মাতোয়াইল ল্যান্ডফিল সাইট। ওকে, থ্যাংক ইউ। আমাদের তো উই হ্যাভ টু অফিসিয়াল ডাম্পিং সাইট, তো আমরা গিয়েছিলাম মাতোয়াইল ল্যান্ডফিল সাইটে। ওকে, ওখানে দে হ্যাভ এ পন্ড ফর কালেক্টিং লিচেট, ওখানে অনেকদিন রেখে দেয়। দেন ওই যে কেউ গেলে পরে আবার ওই পন্ড থেকে ওয়াটারটা নিয়ে দে হ্যাভ, উই কল ইট অ্যাক্টিভেটেড চারকোল সিস্টেম। হ্যাঁ, এটা কলাম আছে, তার ভিতরে চারকোল বসানো থাকে, ওয়াটার পাস করলে দেখা যাচ্ছে ডার্টি ওয়াটার যাচ্ছে, বাট ওটার ভিতর দিয়ে পাস করার পরে উই গেট একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার ওয়াটার। হ্যাঁ, বাট ওটা আমরা বুঝলাম যে দে ডু নট রান ইট। হ্যাঁ, ওটা শুধু আমরা হয়তো গিয়েছি, ভিজিটাররা গেলে পরে ওরা দেখায় যে উই হ্যাভ এ সিস্টেম। ঠিক আছে, এরকম আর কি। দেন রিসার্কুলেশন অফ লিচেট ফ্রম ইয়াং সাইটস টু ওল্ড সাইট, কখনো কখনো ইয়াং সাইটস থেকে লিচেট কালেক্ট করে they can spread in the whole site. So the purpose is same. If it happens, then we are basically allowing time to be degraded. Okay, and of course, some cases, the last point, spread over the landfills. Even sometimes we collect leachate and spread over the purpose is same. Okay, so that there will be, the contaminants that are present in the leachate will be degraded. All right. So, any question? Anybody has any question on leachate treatment? No? Okay. Then some geotechnical aspects which is related with leachate movement and collection. Okay, soil condition is one of them. All right. If the existing soil at the bottom of the landfill site, it has low hydraulic conductivity. You see, low hydraulic means if it is less than 10 to the power minus 9 meter per second, okay, then it's okay. In that case, the leachate will take too long time to reach the underground water. But for that, the hydraulic conductivity of soil is very important. Okay, if the hydraulic conductivity is not in that level, if hydraulic conductivity is higher than that, then additional protection must be taken. That means we have to take measures. Okay, সেটা কি করতে পারি? We can replace the existing soil with a better clay in the sense that the clay or soil that will have low hydraulic. Sometimes it happens. There are soils available, okay, natural soil that has low hydraulic conductivity. এই যে আমাদের দেশে যে আমি বোধহয় কোনো একটা সময় বলেছিলাম কিনা যে মাটি দিয়ে ঘর তৈরি করা হয়, মাটির ঘর। তুমি যদি ইনফ্যাক্ট এই যে আমাদের গাজীপুরেরও কোনো এলাকায় এই যে পূর্বাচলের শেষ মাথায় তুমি যদি যাও, এখান দিয়েও আছে। হ্যাঁ, পূর্বাচল যে পার্ক কল জিন্দা পার্ক, তোমরা গিয়েছো ওখানে জিন্দা পার্কে? না স্যার, নাম শুনছি স্যার। জিন্দা পার্কে কেউ গেছো? গেছি কিন্তু বলবো না, তাই তো? হ্যাঁ, জিন্দা পার্কে যাওনি? না স্যার, যাইনি। ভেরি নাইস। এটা জাস্ট পূর্বাচলের শেষ মাথায়, পূর্বাচলের শেষ মাথায় ওটা বোধহয় উনি সেক্টর নাম্বার 19, ওইটার পরেই হচ্ছে জিন্দা পার্ক। ওই জিন্দা পার্কের আশেপাশের এরিয়া গুলোতে মাটির ঘর আছে। হ্যাঁ, ওই যে এখানেও হাইড্রোলিক কন্ডাক্টিভিটির ব্যাপারটা আসবে। হাইড্রোলিক কন্ডাক্টিভিটির ব্যাপারটা এখানে আসবে, ঠিক আছে? বিকজ হাইড্রোলিক কন্ডাক্টিভিটি অফ দোজ সয়েলস আর ভেরি লো, আদারওয়াইজ ওটা দিয়ে মাটির, নইলে তো বৃষ্টির দিনে একদম সব, তাই না? সো hydraulic conductivity of soil at the bottom of the landfill site is very important. Sometimes we may get soil that has very low hydraulic conductivity. Low means
less than 10 to the power minus 9 meter per second. But if that is not the case, if we have soil of that quality in some other places, we can import them and can put a layer. The thickness of the layer, according to EU standard, is 0.5 meter. Okay. Even if that is not available, sometimes we can modify chemically the natural soil, okay, using bentonite. Bentonite is a modified clay. Right? We can একটু পরে আমি স্ট্রাকচারটা দেখাবো bentonite কিরকম দেখতে, এই যে পরে স্লাইডে আছে. This is the chemical structure of bentonite. এটা জাস্ট এমনি আমি দিয়ে রেখেছি. এটা it's not because it's not a chemistry class, it's a little bit complicated, the structure. This is how the chemical structure of bentonite. So bentonite এর advantage হচ্ছে এটার hydraulic conductivity খুবই কম. Okay, it does not allow water to pass through. Okay, so that's why bentonite clay, modified clay, can be utilized. There are other options like একটু আগে যেটা বলছিলাম, sometimes if we are very lucky, the naturally existing soil can have very low hydraulic conductivity. ওটাকে কিন্তু আমরা বলছি natural in situ clay, naturally available existing clay. Clay মানে তো